Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Dhammayang Bhagavantang Satamang Sasankang Ime Isakare Yatarangang Aropite Yapipuchayama Sadhuno Pante Bhagava Suchira Pariniputope Pachima Janata Nukampamanasai Ime Sakare Tukata Panakara Pute Patikanatu Amma Kangti Karatang Itaya Sukaya Arangang Samma Sambuto Bhagava Putang Bhagavantang Apivatemi Savakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkang Namami Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Maybe when I'm feeling very tired, to give a lecture in English is like a relaxation for me. Yes. Not because I know English very well, but it's better, easier for me to think in English, not in Russian. Не потому, что я знаю английский очень хорошо, потому что легче думать по-английски, чем по-русски. We are living together in the world, and I think more than 6 million population at the moment around the world. Мы живем сегодня в мире, мы сейчас в мире население больше 6 миллиардов человек. People are different, and we cannot make people to be the same, to have the same appearance, to have the same habit or behavior or the way of living. Люди разные, мы не можем их заставить быть одинаковыми, иметь одну внешность или одно поведение, один образ жизни. Sometimes I feel very tired with Thai students that I have to take care. Иногда я очень устаю от тайских студентов, о которых мне нужно заботиться. More than maybe more than 100 Thai students in Russia that I have to take care, and I have to look after what they are doing and what they are thinking even, and I have to write a report. И больше сотни тайских студентов в России, я должен смотреть, что они делают, и даже что они думают, и писать отчеты. And sometimes I ask myself, or of course I ask them, why they are so lazy and they don't want to study, and they are very bad students and they don't have a very good score in the university. Иногда я их спрашиваю, почему они так ленивы и не хотят учиться, у них не очень хорошие оценки в университете. And sometimes I think that they are not my standard of that kind of such kind of student. Я думаю, что эти студенты не соответствуют моему стандарту. And even yesterday I was very angry with Thai students when I went to university and I found that they passed the exam with a very bad scores, and some of them failed in the exam, and they have to go back home. И вчера я был очень зол на тайских студентов, потому что они очень плохо сдали экзамены, некоторые не провалились, и на экзамене теперь должны вернуться домой. And even sometimes I shouted at them when I found that they didn't do their best with their education. Иногда я даже кричал на них, когда я узнавал, что они не прилагают усилий в своем образовании. And Alexander is the person who helped me a lot, that
every day I have a headache with Thai students, and И sometimes I don't understand what they are doing and what they are thinking. Александр меня хорошо знает, он может сказать, что действительно у меня каждый день головная боль от этих тайских студентов, я не знаю, что они делают, что они думают. And yesterday I told them that they are not my standard. И вчера я им сказал, что они не моего стандарта. We are living together in the world, and we have our own standards. Мы живем в мире вместе, у нас есть свои стандарты. Everyone have their own standard. We don't have the very specific standard for everyone. One standard for everyone. Only one standard for everyone is not impossible. Is not possible in this world. И мы имеем разные стандарты для всех, и иметь один стандарт для каждого это невозможно в этом мире. Russian standards and American standards are very different. Русские стандарты, американские стандарты очень различаются. Russian standards is a vodka, and American standards is something in the toilet. Русский стандарт водка, американский стандарт что-то в туалете. It's a joke, but I can tell you that we cannot make people to be the same. Но я могу сказать, что To be the same and even to be similar. Не можем заставить людей быть одинаковыми, даже быть похожими. So people in this society, there are many kinds of people with different characteristics, И поэтому behavior, в обществе есть много людей с разными характеристиками, с разным поведением, with different temperament. с разным темпераментом. In Buddhism, the Buddha said that there are at least 6 different kind of people who have a different Будда characteristics. говорит, что есть по крайней мере 6 видов людей, которые имеют разные характеристики. And these peoples, they are different not because of they are living in the same society or same different society or different religions. И эти люди разные не потому, что они живут в разных обществах или имеют разную религию, But they are different because of their karmas. но они различны из-за своих карм. So in Buddhism, we believe that people who are living together with us, or we are living together, we are different not only in this life, but maybe in the previous lives. Так что в буддизме мы верим, что люди, которые живут с нами, с которыми живем мы, отличаемся не только потому, что у нас есть в этой жизни, но также из-за того, что было в прошлой жизни. And these 6 types of people who have a different characteristic, behavior, and temperament. Buddha said that the first type is we call in Buddhism is the lustful temperament. The person with lustful temperament. И этих людей, разных 6 видов, в зависимости от темперамента, первое это похотливый темперамент. People who love to think about beauty, handsomeness, tidiness, о красоте, о привлекательности, and аккуратности. everything must be very tidy. Все должно быть очень чистым, очень. Everything must be at the right place and at the right time, with the right situation and condition. Правильное время, в правильном состоянии. And when everything is not at the right time, at the right place, with the right person, that person feel very unhappy. И когда все не должным образом, не в том месте, не с тем человеком, этот человек чувствует себя очень несчастным. Because he has his own standard. Потому что у него есть свои стандарты. His own standard. This kind of person, they like to control people. Они любят контролировать, управлять людьми.
to control people and feel very unhappy with people from a different others, different characteristics or Управлять с behaviors. людьми, и они очень недовольны людьми с другими характеристиками другого поведения. Like me, I like to shave my head every week, maybe twice a week. Как я люблю брить голову, может быть, 2 раза в неделю, каждую неделю. Because I think that when I clean or I shave my head, I think my head is very clean. Потому что когда я брею голову, я думаю, она очень чистая. When I see anyone who have long hairs, I want to shave their head. Когда я вижу кого-то с длинными волосами, хочу побрить им голову. Is this my behavior, my characteristic? Everyone who have the long hair, I want to shave their head. Я хочу у каждого, у кого длинные волосы, побрить. And girls who have long hairs, I want to cut half of their hairs. И если у девушки длинные волосы, хочу обрезать половину. And guys who have very long hairs, I want to shave completely. А парней с длинными волосами хочу полностью на лысо обрить. So because it is my standard that I love to see when people very clean, every day taking shower, every day clean their teeth, every day shave their beard, every day clean their clothes. Because it is my temperament. The Buddha said that this kind of person is very difficult to practice meditation. Будда говорит, что такому человеку очень трудно практиковать медитацию. Because they have a very strong attachment to the physical appearances. Потому что у них очень сильная привязанность к физической внешности. And they have very strong attachment to the physical condition, not the internal or spiritual condition, but physical condition or external conditions. Внешним состоянием, а не к внутренним, не к духовным. In Pali language we call Rakacharita. Rakacharita на языке Пали. Rakacharita, that means the person who have a very strong attachment to the physical appearances and physical need. Очень сильную привязанность к физической внешности, к физическим нуждам. The second is dosa charita. That means once we have eating temperament. Eating, that means hatred. То есть второе это вид темперамент ненависти. That means you feel very unhappy with everything. То есть like feel very angry with everything, very aggressive. Вечно чем-то недовольны, очень злые, агрессивные. I think most of Russians have this characteristic. Я думаю, большинство русских есть такая характеристика. Because angry and there is no reason to be angry. Потому что они злятся совершенно без причины. If you look at Russian, I think most of Russians feel very angry with everything, with every people, with every situation, and in every condition. Злятся на всех людей, на все условия, обстоятельства. And why you feel very angry? People know, I don't know why. И почему вы так? I have to be very seated and very angry, and I have to hate everyone. Я не знаю, не понимаю, но вам надо быть такими злыми, всех ненавидеть. And I have to be afraid and fear in the world. These people, they live in the world of fears and in the world of hatred. Эти люди живут в мире страха и в мире ненависти. And you see that it's a normal things in a Western society. Not in the Eastern society, but especially in the Western societies. Нормально, особенно в западных обществах, а не на Востоке. And even the religions people practice in the European society, I can say that the religious principles of the Western societies is based on the hatred and anger. Даже скажу, что религиозные принципы, которые практикуются западным обществом, они основаны на ненависти и на гневе. And you see that if people don't believe what I am believing, I mean that is not the same things. It's not the same
he doesn't have the same idea which I am having. То есть они не любят людей, которые веруют иначе, имеют какие-то другие идеи, чем у меня. So you see that many centuries in Europe, especially in Italy, Germany, in Spain, even in Latin American countries, that people, even they practice religion with hatred. Так что видите, что в Европе и в Англии, в Испании, в Германии, даже в Латинской Америке они практиковали религию с ненавистью. And with the hating, they have a very strong hating temperament. И очень у них сильный такой темперамент ненависти. Especially religion, I think most of religions in the world is religion of peace and religion with a very deep spiritual training. Большинство религий в мире – это религии мира, религии с очень глубокой духовной практикой. But most of people feel very unhappy with people from other religions. Но большинство людей очень недовольны людьми другой религии. And people kill each other around the world. You see that, like in Syria, at the moment, people from same religion but different tradition, they are killing together. They are killing each other. Убивают друг друга, даже люди, как в Сирии, люди одной религии, на разных традициях, они убивают друг друга. In Iraq, in Iran, in African countries, in Asian countries, people from same religion but different tradition, they are killing each other every day. В Ираке, в Африке, в Азии люди одной религии на разных традициях убивают друг друга каждый день. And even in European countries like England and Ireland, you see that people from same religion, they believe in the Jesus Christ. They are Christians but different tradition. They killed each other for many centuries, not only for 1 or 2 years, but for many centuries. Например, в Англии и в Ирландии они верят в Иисуса Христа, они христиане, все на разных традициях, они убивают друг друга уже не год и не два, но много столетий. And in Syria, only 27 months, people kill each other is already around 150,000 people. А в Сирии в 27 месяцев они убили друг друга 150 тысяч человек. But they believe in the same God and in the same religion. They are practicing the same religion. Но они веруют в одного Бога, практикуют одну религию. People who have this temperament is very dangerous. И люди, имеющие такой темперамент, очень опасны. They feel very unhappy. They feel very embarrassed with everything, even to themselves sometimes. Недовольны, раздражены всем, даже самим собой иногда. Sometimes I feel very angry to myself. Иногда я очень злюсь на себя. When I look at myself, I feel very angry to my body because I'm fat. I think that I'm very fat. I feel very unhappy with my body. Я очень недоволен своим телом, я думаю, очень толстый. And when I look at my hair, I think I'm very short as a man. И когда я смотрю на мой рост, я думаю, очень небольшого роста мужчина. When I look at my skin, why my skin is darker than Russian skin? И когда я смотрю на кожу, почему моя кожа темнее, чем у русских. I want to be white, not red skin like this. Я хочу быть белым, а не таким чернокожим. Because I think that when people have white skin, they are more handsome and better looking. Что если у людей белая кожа, они красивее, лучше выглядят. So I feel very unhappy with my body. I feel very angry what I have at the moment. Очень злюсь на то тело, которое у меня сейчас есть. When I look at the people, they are not the same as me. So I feel very angry to everyone. Когда я смотрю на людей, они не такие, как я, и поэтому я злюсь на всех. So the second temperament or characteristic, the Buddha said that the characteristic of hatred and hating temperament. А вторая характеристика, Будда говорит, что это ненависть и темперамент ненависти. And the third one И третье is the characteristic of the person of deluded temperament.
That means that people who don't have very easy to believe, very easy to believe everything. Don't like to think, don't like to analyze. И люди очень легковерные, третий тип, они не любят думать, не любят анализировать, легко верят всему. Yes, I can say that many people in this world or on the planet or everywhere around the world, not only in Russia or in Thailand, people don't have enough knowledge to make the decision what is right and what is wrong. Многие люди, не только в России, не только в Таиланде, но во всем мире, у них недостаточно знаний, чтобы принять решение, что правильно, а что нет. They don't have strong enough motivation and what we call motivation and energy to live, to fight, to practice. У них не хватает энергии и мотивации, чтобы жить, чтобы бороться и практиковать. Don't have enough energy, don't have enough strong motivations to do things. Недостаточно энергии, недостаточно сильной мотивации, чтобы что-то делать. Yeah, they don't have enough. I think it's we are talking about ambition and motivation. Об амбициях, о мотивациях. If people don't have ambitions Если у них нет амбиций, нет стремлений or motivation, или мотивации, they will get the results of their practice, of their living, of their work, maybe only 10% of the potential that they have. может быть, получат всего 10% результатов от своей работы, от своей практики, чем могли бы в потенциале получить. You see that people can write a very good dissertation, a very good book. What he wrote, he don't have the motivation to write very good dissertation. Человек мог бы написать очень хорошую работу, хорошую диссертацию, но у него нет мотивации писать хорошую диссертацию. People can work very hard to get a very good result, Могут to earn living for their life, for their own lives. Работать, чтобы зарабатывать на жизнь, получать хорошие результаты. But they don't have enough motivation and ambition to work. Но у них нет достаточно мотивации и амбиций, чтобы работать. You see that people are different because people